அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning to everyone who is present here. We have gathered here primarily for the preamble pledge of the Indian Constitution that we usually undertake at 5 a.m. in a live program every day. So first, let us complete the preamble pledge in Tamil. Then we will come to the English language. நாம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறபடி அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்பது அடிப்படையான எல்லா சட்டங்களுக்கும் அடிப்படையானது. அந்த அந்த ஆங்கிலத்துல ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் த கண்ட்ரி பேஸ்ட் ஆன் விச் எ நேஷன் இஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் அண்ட் கவர்ன்ட் அப்படி சொல்றாங்க. அதுல அந்த முகப்புரை, அந்த ப்ரிஃபேஸ், அந்த ப்ரியாம்பிள், அதுல தான் ஒரு நாடு பர்டிகுலரா நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இந்திய நாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு நாடாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், நம்முடைய நாட்டின் தியாகிகள் எழுதி வைத்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட முகப்புரைய பல்வேறு புத்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம பள்ளிக்கூடங்கள்ல படிக்கும்போது அந்த புத்தகங்களுடைய அட்டையிலெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஆனாலும் யாரும் அதை நம்முடைய ரத்தத்திலோ, நம்முடைய ஆத்மாவிலோ, நம்முடைய மனதிலோ ஏற்றதற்கு பெரிதளவுல முயற்சி எடுத்தார்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறிதான். சமூக அறிவியல் பாடங்கள்ல நாம் படித்திருந்தாலும், இன்று பல இடங்கள்ல நாம யூத் வயலன்ஸ், மத அடிப்படையிலான பிரச்சனைகள், சாதி அடிப்படையிலான பிரச்சனைகள், பல இளைஞர்கள் இறங்கி இந்த வேலைகளை எல்லாம் செய்கிறத நாம கேள்விப்படுறோம். இவை அனைத்தும் எதை உணர்த்துகிறது என்று சொன்னால், இந்த இளைஞர்களுக்கு, அதாவது முகப்புரையில் இருக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நோக்கங்களும் ஏற்றப்படல. அடிப்படை கடமைகள் ஆர்டிகிள் 51 கேபிட்டல் ஏ அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறவைகளும் ஏற்றப்படல. ஸோ அந்த வகையில முகப்புரை உறுதிமொழியினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாக அனுதினமும் முகப்புரையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உன்னதமான நோக்கங்களை சிந்திக்கும்படியாக நாம் இந்த உறுதிமொழியை எடுத்து வருகிறோம். இப்பொழுது நாம் உறுதிமொழி எடுப்போம். என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லுங்கள். இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டினை இறையாண்மை அமைந்த குடியரசாகவும், சமநல சமுதாயம் அமைந்த குடியரசாகவும், சமய சார்பின்மை அமைந்த குடியரசாகவும், மக்களாட்சி முறை அமைந்த குடியரசாகவும் நிறுவுகிறோம். இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் சமூக நீதி எய்திடவும், பொருளியல் நீதி எய்திடவும், அரசியல் நீதி எய்திடவும் வேண்டும். இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் எண்ணத்தில் தன்னுரிமை, எண்ணத்தின் வெளியீட்டில் தன்னுரிமை, கோட்பாட்டில் தன்னுரிமை, சமய நம்பிக்கையில தன்னுரிமை, வழிபாட்டில் தன்னுரிமை எய்திட வேண்டும். இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் சமுதாய படிநிலையில சமன்மை, வாய்ப்பு நலத்துல சமன்மை எய்திட வேண்டும். தனி மனித மாண்பு, நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு இவற்றை உறுதிப்படுத்தும் உடன்பிறப்புரிமையினை வளர்க்கவும் உள்ளார்ந்த உறுதியுடையவராய் இன்று இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தினை இயற்றி நமக்கு நாமே வழங்கிக் கொள்ளுகிறோம். இதுல நீங்க கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால், எண்ணத்தில் தன்னுரிமை, எண்ணத்தின் வெளியீட்டில் தன்னுரிமை என்று நாம் பார்க்கிறோம். இதை சாராம்சமாக வருகிற அடிப்படை உரிமைதான்
சரத்து 19ல அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்றாங்க. ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு ஜனநாயக மக்களாட்சி முறை இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுல மிக மிக அடிப்படையானது. ஏனென்று சொன்னால், தேர்தலில் போகிற தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறவர்கள் மட்டும் மக்கட் பிரதிநிதிகள் அல்ல. மக்களின் பிரதிநிதிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை பொறுப்புணர்வுடன் வைத்திருப்பது ஊடகவியலாளர்கள், பிரஸ், ஜேர்னலிஸ்ட். அப்போ அடிப்படை குடிமக்களுக்கு ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான இந்த உரிமை மிக அதிகமாக யாரிடத்துக்கு இருக்கணும்னா பிரஸ்ஸுக்கு இருக்கணும். பத்திரிகை சுதந்திரம், பிரஸ் ஃப்ரீடம், அதுல பாருங்க உன்னதமான நோக்கங்கள் எல்லாம் முகப்புரையில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு நிலவரம் பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்ல இந்தியாவினுடைய ரேங்க் 150. எங்கேயோ இருக்கிறோம். என்று நம்முடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடிய தியாகிகளுடைய கனவு நிறைவேறப் போகிறது. இவைகளெல்லாம் நாம் சிந்திக்கணும். ஆக எண்ணத்தில் தன்னுரிமை, எண்ணத்தின் வெளியீட்டில் தன்னுரிமைனா ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனை குறிக்கக்கூடிய ஒன்று. ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, உடன்பிறப்புரிமை என்று நாம் பார்க்கிறோம். சமீபத்தில் ஹோலி பல இடங்களில் அனுசரிக்கப்படும் போது ஒரு விஷயம் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். என்னன்னா, நிறைய இடங்கள்ல யங்ஸ்டர்ஸ், இளைஞர்கள் வந்து ஒரு 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 கும்பல் போல செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க, மாப் மாதிரி. அவ்வாறு அவர்கள் செயல்படும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, லிக்கர் வாங்கிக்கிறாங்க. அதாவது சாராயம், பீர் வாங்கிக்கிறாங்க. பீர் பாட்டிலை ஷேக் பண்ணி ரேண்டமான ஒரு லேண்ட், ஒரு வேக்கண்ட் லேண்ட்ல தூக்கி எறிகிறாங்க. அவ்வாறு எறிகிற இளைஞர்களுக்கு இந்த செயல்னால என்னென்ன ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட், என்னென்ன தீங்கு ஏற்படும்ங்கிறத அவங்க யோசிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை. அந்த பாட்டில் உடஞ்சி அதனுடைய அந்த பீங்கான் கிளாஸஸ்லாம் அந்த வேக்கண்ட் லேண்டில் இருக்கும். அந்த அந்த வழியாக யாராவது என்னைக்காவது நடக்கும்போது அவர்கள் காலில் காயம் ஏற்படுத்தலாம்னு அவங்க யோசிக்கல. அடிப்படை கடமைகளெல்லாம் நாம் அவர்களுக்குள்ளே ஏற்றலை. உடன்பிறப்புரிமை, தனி மனித மாண்பு, நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு, இவைகளை எல்லாம் உணர்த்த வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு. ஆகையினால நாம் அனைவரும், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பத்திரிகை சுதந்திரம் பேசுகிறோம். அதில் பத்திரிகையாளர்களுக்கே நாட்டில் வந்து கொலை மிரட்டல்கள், இது போன்ற சம்பவங்கள்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறது மிகவும் நாகரிகமற்ற, அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களாக பார்க்குறோம். ஆகையினால நாம் இன்று இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முறைப்படி, இந்த முகப்புரையின்படி நாம் வாழ முடிவெடுப்போம். நாம் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ், முடிவுகள் அனைத்தும் அதன் அடிப்படையிலே இருக்கட்டும், அதனை சார்ந்தே இருக்கட்டும். இரத்தத்திலும் மனதிலும் முகப்புரையை கலந்து நல்ல குடிமக்களாக நம்முடைய பணிகளை இன்றும் தொடர்வோம். நாளை காலை சந்திக்கலாம். நாம் இப்பொழுது ஆங்கில வழியில் செல்வோம். So as we all know, the makers of Indian Constitution, the freedom fighters, those who sacrificed their lives for the freedom of India, they have written very clearly what are the objectives, what are the goals that India have. Way back in 1950 itself, they have given it very clearly in the form of preamble to the Indian Constitution. So even though we have seen the preamble of Indian Constitution being, affixed or being portrayed on the first 2-3 pages of textbooks that we have used in schools. However, if you really see how many of them really carry the preamble in their blood and heart, it is very, very rare. It is very minimal to observe based on practical experiences. So it is highly important that we all should know what exactly is in preamble and the great amount of sacrifice that Indian freedom fighters
you know, made for that. Now, as already mentioned, Constitution of India is Indian fundamental law of the land based on which India is constituted and governed. So it's such a fundamental document, and the preamble itself says the goals of India. So, as we usually say, it is, if this preamble pledge at live every morning is undertaken by chief ministers of the state and the prime minister of the country, more of the people will be get such awareness, and they will carry the preamble and the goals in their blood and heart, and that will pave a greater unity among Indians, to reach these goals. Now let's go to the pledge, and we will come back in a short while. Um Join with me. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to assure to all its citizens social justice, economic justice, political justice, to assure to all its citizens liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, liberty of worship, to assure to all its citizens equality of status and of opportunity, to assure to all its citizens and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation. On this day, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, while taking the pledge, we said liberty of thought, liberty of expression. See, in a democratic nation, in India, which is a democratic country, while on one side through election we send our representatives to the legislature, we should always note that there are other representatives who are primary for the functioning of democracy, that is the press, the media, the journalists. So, see, the liberty of thought, liberty of expression finds its way as a fundamental right under Article 19(1)(a) of Indian Constitution, right to free speech and expression. So, often we see that a journalist who is very honest, very clearly talking, the facts, and goes to the field and collects the information, often gets a lot of, death threats, the social media. It's not a healthy trend for the democracy that India is. It is not a healthy trend to those who sacrificed India for Indian freedom, those who wrote the preamble of Indian Constitution. This is not at all right. And in press freedom index, while honorable those who drafted Indian Constitution would have been much happier if India is in, say for example, at least in first 1 to 10 ranks in the press freedom index, but India is not there. We are struggling to move forward. Currently we are in the rank of 150. 150. So we should improve a lot in liberty of thought and liberty of expression. We should have all these things in mind to uplift India from these situations to those situations where while those who sacrificed for Indian freedom, thought about.
Now, often we talk about fraternity, right? And let me tell you, during when Holi was observed on March 7th, we came across certain incidents that happened among youth. Youth are living without proper awareness of preamble, fundamental duties. See, what happened is they act like a mob during these celebrations, and it was found that there was an empty vacant land, and near to the land, these guys are coming, and then they are opening the beer bottle, shaking it, and throwing the beer bottle totally into the vacant land without realizing the harm the bottle may cause after it breaks. And the somebody walks through the vacant land or vacant piece of plot, it may hurt them. They are not bothered about it. So it is high time. It is extremely, and we are also hearing news that there are caste conflicts, there are communal conflicts, and youth are also used for that or brainwashed for that. So these things should undergo a change, and that is one of the reasons why we try to instill this preamble of Indian Constitution in the heart and blood of the Indian people. So let us take the pledge that today we will work as per the preamble. We'll see tomorrow morning at 5 a.m. Thank you. Have a great day.